We learned about sets. Set is a collection of items or elements which does not have a specific order. Sequences. എന്താണ് sequences? If the individual numbers of a set can be arranged according to some definite rule so that we can find out which of them is the first, second and third and so on. Set of numbers forms a sequence. അതായത് അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ആ ഓർഡറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഏത് നമ്പറാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ നട്ട്ഷെൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ദി എലമെന്റ്സ് ഹാസ് ആൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ദി നമ്പർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ റൂൾ. ആ റൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പൊസിഷനിലെയും എലമെന്റിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത. കൺസിഡർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ഇഫ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ to a set of numbers via some definite rule, these set of numbers become a sequence. Making use of this rule, we would be able to identify the number of the sequence at a given position. For example, consider the set of positive integers. We can form a sequence from this set by selecting the odd numbers. The number at any position, say for example at the fifth place, would be 1 plus 5 minus 1 times 2, that is 9. So, in general, in this sequence of odd numbers, the number at nth position would be 1 plus n minus 1 times 2. And this is the rule by which this sequence is formed. So, the nth term of this sequence is 1 plus n minus 1 into 2. But we already know this sequence is an arithmetic progression with the first element 1 and a common difference 2. Now consider another sequence. You may observe that the first element of this sequence is 1 and the second element is formed by multiplying the first by 2. Again, the third element is obtained by multiplying the second by 2. The fourth element got from its previous element by multiplying by 2 and so on. Unlike in arithmetic progression, here we get each element by multiplying its previous element with a fixed value. This fixed value is called the common ratio and the sequence is called geometric progression. The common ratio can be found by dividing an element with its previous element. Consider another example of GP. In this sequence, the first term is 81. Common ratio is obtained by dividing the second term by the first term. For example, 27 by 81. That gives the common ratio which is 1 by 3. This can be also obtained by dividing third term by second term and so on. നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേമിനെയും ഈ കോമൺ റേഷ്യോ 1/3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം ലഭിക്കും. ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദി പ്രിസീഡിംഗ് ടേം ബൈ 1/3. അപ്പോൾ കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടേമിനെ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. GP ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ടേമിനെയും കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടും. Here is a question for you. Suppose the first term of a GP is 5 and the common ratio is 3. Can you write the GP? ഒരു GP ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ GPയുടെ ആദ്യത്തെ ടേം ഉൾപ്പെടുന്ന 3 തുടർച്ചയായ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് 5 and common ratio is 3. From the first term we can find the second term by multiplying the first term which is 5 by 3 which is the common ratio. So second term is 5 into 3 which is 15. The third term second time നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം by multiplying with the common ratio. So we get it as 15 into 3 which is 45. അപ്പോൾ 3 ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can write the GP geometric progression by writing first, second and third terms. So GP is 5, 15, 45
and so on. Now we know what is a GP and what does a common ratio mean in a GP. Let the first term of a GP be A and its common ratio be R. How can we form its second term? എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആക്ച്വലി വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ ദി കോമൺ റേഷ്യോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ടേമിനെ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ജി പിയിൽ അടുത്ത ടേം കിട്ടും. സോ എ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ടേം. Now the third term is obtained by multiplying the second term by the common ratio, and in the same way the fourth term also can be found and so on. നമുക്കിവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും. ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ ടേം 2 ഈസ് എ ആർ റേസ്ഡ് ടു 2 മൈനസ് 1. ടേം 3 ഈസ് എ ആർ റേസ്ഡ് ടു 3 മൈനസ് 1. ടേം 4 ഈസ് എ ആർ റേസ്ഡ് ടു 4 മൈനസ് 1. From here, we get an idea about the nth term of the GP. Obviously, it should be AR raised to n minus 1. നാം കണ്ട ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ nth term എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആറിൻ്റെ പവർ n minus 1 ആയിരിക്കും. This is the general formula for the nth term of a GP with its first term A and the common ratio R. Note that if a GP has only n number of terms, its last term will be AR raised to n minus 1. n terms ആണ് ആകെ ജി പിയിലുള്ളതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് nth ടേം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ AR raised to n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജി പിയുടെ nth ടേം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കും. Let us consider some cases where we can apply the information we learned so far. Here are some sequences of numbers. We need to check if they are in GP or not. If they are in GP, it will have a common ratio. In other words, all the pairs of two consecutive terms of the sequence will give the same ratio. തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ രണ്ട് തുടർച്ചയായ നമ്പേഴ്സ്, രണ്ട് ടേംസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടാൽ it should give the same value for all such pairs. So let's take first and second terms. First term is 2 and second term is 2 root 2. So second by first is root 2. Third by second is again root 2 because third term is 4, second term is 2 root 2. So at this point, being a sequence, we assume that all the other such pairs will also give the same ratio, which is the common ratio. Hence, this sequence has a common ratio, and so we conclude that the sequence is in GP, and it is a GP with common ratio root 2. Now we know what is a sequence. What is a series then? Let us consider a sequence. If we connect the terms of the sequence using addition or subtraction symbols, we get a series. So in brief, a sequence is an arrangement of numbers in a specific order, while a series is a sequence with its elements written as their sum. Here are some types of questions we may expect in an exam. First one is, a sequence will be given. We need to check if it is a GP or not. ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് ജി പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി പി തന്നിട്ട് അതിൽ nth പൊസിഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ തന്നിട്ട് ആ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടൈപ്പ് 3യിൽ ഒരു ജി പിയിലെ ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ് തരും. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് nth ടേം. ഒരു നമ്പർ, ഒരു ടേം, ഒരു പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊസിഷനിലെ ടേം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി ഈസ് ഗിവൺ. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് 3 ടേംസ്. അത് സിമിലർ ടു ടൈപ്പ് 3 ആണ്. ലാസ്റ്റ്ലി ടേംസ് അറ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് വിൽ ബി ഗിവൺ. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂസ്, ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം.
These are some of the types. So let us see how we can find this. Moving on to the second sequence to check if GP or not in the question. We find the first three consecutive terms. തന്നിരിക്കുന്ന GPയിലെ ആദ്യത്തെ 3 തുടർച്ചയായ ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. After that, we will find the ratios of second to the first and third to the second. We can see that the second to the first ratio is 2, but the third to the second ratio is 3/2. So they are not equal. This shows that there is no common ratio that exists for this sequence, and hence the given sequence is not a GP. The next sequence to check is 4, 8, 16. We have the first 3 terms of the GP. Using these, we find the ratio of second to the first, that is 8/4, which is 2, and the ratio of third to the second, which is 16/8, which is 2. Both are equal, and hence there is a common ratio for this sequence, and so this sequence is a GP. In this sequence, we have the first term as xy, second term is x square y, and the third term is x cube y. Next, we find the ratio of second to the first, that is x square y by xy, that is equal to x. Also, we find the ratio of third to the second, that is x cube y divided by x square y, that also is equal to x. So we see that both the ratios are same and is x. That means the given sequence has a common ratio. So the sequence is a GP with first term as xy and the common ratio as x. The next question is, a GP is given. We want to find its 9th term. Remember, we have seen the general term of a GP as an is equal to a into r raised to n minus 1. What is the importance of this formula? This means if we have a, the first term, and r, the common ratio, we can find the nth term of the GP. Here we have a equal to 1. Also, the common ratio r can be found using either second and first or third and second, taking their ratio as we did in the previous examples. Obviously, we have a as 1, and using first and second terms, we found the common ratio r is equal to 4. Therefore, the 9th term is 1 into 4 raised to 9 minus 1, that is equal to 4 raised to 8, which is equal to 65,536. Let us consider another example. We have a GP given. We need to find the nth term. We know the general formula for the nth term is a into r raised to n minus 1. Here a, the first term, is 1. We can find r, the common ratio, using first 2 terms. Therefore, the common ratio r is equal to second term divided by first term, which is 2. Therefore, nth term is equal to 1 into 2 raised to n minus 1, which is 2 raised to n minus 1. In the next question, the first 2 terms are given. We are asked to find the GP and then its 6th term. The first term is 64 and the second term is 32. Taking the ratio of second to first, the common ratio is 1/2. As we need at least the first 3 terms to represent a GP,
We find the third term using the nth term formula, and hence it is 64 times 1 by 2 raised to 3 minus 1, and that is equal to 16. Thus, the GP is 64, 32, 16, and so on. Now we have the GP, its first term, and the common ratio, and we want to know the sixth term. Obviously, we just need to apply the general nth term formula. So, the sixth term is equal to 64 times 1 by 2 raised to 6 minus 1, which is computed as 2. Looking at the sequence, we have an idea that it is in GP. But that's not enough, as it is not given as it is GP. So we need to verify whether it is a GP or not. For that, we take the ratios of second to first and third to second. We see that these ratios are same and equal to 1 by 3, and this is the common ratio, and the sequence is in GP. Now we need to find the next three terms, that is fourth, fifth, and sixth terms. For this, we make use of the general form. An is equal to AR raised to n minus 1, where A is 36 and R is 1 by 3. So we calculate fourth term as 4 by 3, fifth term as 4 by 9, and sixth term as 4 by 27. Therefore, the required terms are 4 by 3, 4 by 9, and 4 by 27. In the last type of question in this session, we are given with the fourth and seventh terms of a GP. We want to find the fifth term. Here, the task is to find the first term of the GP and the common ratio using the given information, and then we use them to find the fifth term. It's given that the fourth term is 54. So that means AR raised to 4 minus 1 is 54. So AR cube is 54, and we mark it as equation number 1. It is also given that seventh term is 1458. So in the same manner, we get the equation as AR raised to 6 is equal to 1458. We mark it as equation number 2. Now dividing equation 2 by equation 1, we get AR raised to 6 by AR raised to 3, that is equal to 1458 by 54. Here A can be cancelled, and applying the power law of exponents, we get R raised to 6 by R raised to 3 is nothing but R raised to 6 minus 3, which is R cube. R cube is equal to 27. That means R is the cube root of 27, which we know is equal to 3. So now substituting this value for R in equation number 1, we get A into 3 cube is equal to 54, or A into 27 is 54. That means A is 2. So now we have A equal to 2 and R equal to 3. Therefore, the fifth term of the GP is AR raised to 5 minus 1. That is AR raised to 4 is equal to 2 into 3 raised to 4, which is 162.